Lovelies, welcome back to my channel, to favorite girl Lily of all time. Thank you so much for everyone who have been supporting me, for subscribing, kwa kushare, kwa kucomment and all that. God bless you all. Leo tunaenda kupika maini. Maini yangu niliachemsha kidogo kwa sababu yakuwa meganda sana. Hapa nina ingredients ya nyanya ambayo nimeisanga. Pia nina pilipili hoho, nimeamua kuikata kwenye hiyo style kwa size hii. Pia ingredients nyingine ambayo niko nayo hapa ni vitunguu, nimevikata slices za namna hii. Pia nina cabbage, unaweza kaweka au usiweke, lakini leo naweka. Kuna hizi zinaitwa beans, zile mbichi, marage mabichi, sijui jina lake halisi ni lipi. Alafu nina carrots ambazo nimezikata in that slices. Pia nina garlic paste, of which unaweza kutumia garlic ya kawaida, kitunguu swaumu. Kuna black pepper, of which ni pilipili manga. Na kuna ingredients hii kiungo ya stick maini, ni nzuri sana kwa ajili ya chakula, unaweza kaitafuta au pia unaweza kutumia tu kawaida without it. Kuna curry powder. Pia nimetumia citric acid ambao ni sawa na lemons au malimao. Alafu ninaweka Royco chuzi mix. Pia nitakuwa na magic jikoni. Alafu pia nitatumia chilies kwa wanaopendelea pilipili. Pia nitatumia soy sauce kwa ajili ya chakula changu siku ya leo. So all you have to do is to keep up with me, don't go nowhere. Tuone tunatumia njia gani leo kupika maini yetu. And kama it's your first time to be here, don't forget to subscribe, comment and share. I love you so much.